Hi all, welcome back to yet another video from Let's Apply Language Academy. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കേസ് നോട്ട് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമല്ല, അതിൽ ഡാറ്റ സെലക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസിലും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ ആൻസറും ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് സംതിങ് ന്യൂ. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലേ, ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് വേർഡ് ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയപ്പോൾ എത്രത്തോളം പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്കിതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് വിൽ ഹാവ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ 2. സോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെറ്റർ ടു എ ന്യൂ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ വീഡിയോ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ഗെസ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദർ വെർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓവർലി യൂസിങ് മലയാളം ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ. Definitely I will be using or speaking both English as well as in Malayalam, intended for the international students too. But whatever I speak in Malayalam will be just a translation of the English version. So I'll be using both English as well as in Malayalam. So all the students can watch this video irrespective of the language barriers. Okay. So let's move on to the case note discussion. And today I have yet another interesting case note, as I told, and it is a letter to social worker. Social worker ഉള്ളൊരു ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I would say it's not that important, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് we had a question for social worker നമുക്ക് ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So it has a type of question which is been asked in the OET also. And കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 years ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it was a letter to social worker was asked once. I think it was back in 2022. 2022 ലാസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ലെറ്റർ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷനും നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് എ കേസ് നോട്ട് ടു സോഷ്യൽ വർക്കർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേസ് നോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, ടൈം അലൗഡ്, റൈറ്റിംഗ് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് let's start from the writing task as usual. Yeah. So using the information given in the case notes, write a referral letter to Mr. Elkins, senior social worker, for further assessment and support. Address the letter to so and so. Okay. So ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. ലൈക്ക് ഹൂ ദ റീഡർ ഈസ്, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ, ദ പേർപ്പസ്, എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. So it is clearly given, it is a referral letter. The reader is a senior social worker, and the purpose is further assessment and support. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണ്, സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് റീഡർ, ഫർദർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് പർപ്പസ്. ആൻഡ് നൗ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് an unknown case with our common logic we can understand that, right? But still we have to read the complete case note to understand, to confirm whether it is non case or unknown case. But 95% it is likely to be an unknown case. So it is a letter to it is a letter to a social worker. It is a referral letter. The purpose is for further assessment and management, and it is likely to be an unknown case. Okay, so let's go through the rest of the information. Plan: refer to social worker for further assessment and support. Consider bereavement counseling, specialized for autism. Suggest autism cafe to help socialize and provide support. So the plan is very clear. The patient needs counseling for bereavement, and I hope you know what's the meaning of bereavement, like mourning for someone's death. Yeah. So maybe the patient's someone like close relatives or something, someone might have died recently, so the patient might have bereavement, or patient might be mourning out of it. So the patient needs specialized counseling for the same, and also the patient needs to be introduced to autism cafe, and that is to help the patient to socialize and to provide
support. So the plan is very clear. All right. And now let's start reading the case note from the first. The name of the patient is Miss Jessica Braddock, and the date of birth is also given. She is just 22 years old. So since it is an unknown case letter, you have to definitely write the age. You can write the age to let the reader know the age category of the patient. You can write that in the introduction itself. And moving to the patient's social history. Primary caregiver father deceased 1 month ago, and that might be the possible reason for the patient having bereavement. So very recently, like 1 month ago, her father died. So I'll be doing this case note in this way. First of all, I'll be reading the complete information for your understanding, and then you can pause the video and you can think of the data that you are going to select from the case note, and also you can think of the organization of the letter, and then you can resume the video and you can compare how I am selecting the relevant information and how I am organizing the letter. So first of all, let's just go through the entire information given in the case note, and then you can pause the video and you need to assess it by yourself. നമ്മൾ OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെക്ചർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. So you should have a clear picture of how to select data, how to organize. So I'll be reading out the entire information for your understanding. Then you can pause the video and you have to do it by yourself, and then you can resume the video for comparison. So father deceased 1 month ago, and current caregiver mother, and she has limited mobility, and she has multiple sclerosis. And the patient has part-time job in a supermarket as a shelf ordering, corner shelf. That is, the job of the patient is also given in the medical social history. And now let's go through the medical history of the patient. In 2003, she was diagnosed with autism spectrum disorder, ASD, and the patient has difficulty in interactions, poor short-term memory, and adherence to routine, difficulty to remember instructions, poor organization skills. Then patient has learning disability, attended special school at service. So carefully go through the content given and make a plan by yourself. And in 2004, the patient was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. In 2011, patient had leg fracture, and the patient has difficulty while walking. And recently, back in 2021, the patient attended ADHD clinic for the first time. Okay. And now we have been provided with medications. Keep in mind, you are writing this letter to a social worker. Ritalin for ADHD, and currently ceased due to mother's concern. And the side effects are also given: rash, itching. Like what is her mother's concern because of the side effects, like rash, itching, trouble sleeping, etc. These are the concerns of her mother, and that's why they have stopped this medication for ADHD. Okay. And now the patient's presenting complaint back in 2024 Jan 3, and the current date is given as assume that today's date is 9 January 2024. That is the current date, and the patient recent admission was on 3rd of January. Appointment with nurse. The patient was agitated, like very furious, repeatedly discussing father's death and mother's progressive illness, and that was point of discussion during the appointment, like regarding the father's death and mother's illness. And the patient has trouble. The patient had trouble sleeping, and today on 9 Jan 2024, the patient had an appointment with GP, and discussion was made with GP regarding the same. And the plan was to refer this patient to social worker for further assessment and support, and consider bereavement counseling for specialized for autism, suggest autism cafe to help socialize and provide support. So if you are getting this kind of a case note, the priority you have to give is, or the problem that students might face would be regarding the reader. The reader of the letter is a senior social worker. So when you write a letter, you might have written lots of letters to community health nurse, doctors, or you might have written lots of non-case letters, transfer letters to managers, directors, like physiotherapists, occupational therapists,
or even in the last video we have discussed a case note where the reader was a dentist. So definitely OET might be trying different types of readers to confuse the students, അല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് OET ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So when you are getting a letter to social worker, like students blindly believe that, okay, if I am going to write a letter to a social worker, I will have to start with the social history. Definitely, you can start with the social history. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it is a wrong approach. But you cannot always say that when you are getting a letter to a social worker, you have to start with social history. You have to understand. First of all, you have to understand how important is a social history when comparing it with the patient's current condition or future needs. Patient in the current condition, future needs ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക. So let's evaluate the selection of data regarding this case note. I think you have paused the video and you might have made a plan by now. Illegal, you can pause the video right away and you can make a plan like how you are going to select the data or which data you would think would be beneficial, and also regarding the selection of data. And then if you have done it, you can resume the video. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം regarding social history. Social worker ആണ്. So now we have to take the seat of a social worker when you are assessing the data selection. So now I assume myself as a social worker. I assume you might have done the same way of approach. So primary caregiver, father, he deceased 1 month ago. Definitely is a valid information. Definitely it is an information. Definitely it is something to be included in the very first body paragraph, because the patient needs counseling for bereavement, and the reason for the bereavement is regarding the death of her father who has died like 1 month ago. Definitely it is a relevant information. And current caregiver, mother, has limited mobility, multiple sclerosis that can also be written. Am I right? And regarding the patient's job, this is where you have to understand. നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം ആദ്യം എഴുതുക എന്ന് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കാതെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം, അല്ലേ? ആൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻസ് ജോബ്? പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. He works in a supermarket as a shelf ordering. That is a job of the patient, and I don't think that is relevant here. Or the job of the patient is not making any impact to the patient's present condition, or it is not a matter of concern for the social worker as of now, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പേഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയും ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ജോബിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ അതാണ് പറയുന്നത്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. That is according to the relevance. So you have to think logically. You do not have to take any blind beliefs. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലെറ്ററിന് ഇങ്ങനെ, റെഫർ ലെറ്ററിന് അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ലെറ്ററിന് ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. You have to understand the situation and then you have to evaluate it. Okay, and regarding the patient's medical history, see, usually this is also something to be discussed. These are the blind beliefs students have when they write letters to social workers. Usually when you write letter to social worker, the medical history is of least important. I do agree with that, because social workers are not that concerned or eager to know regarding the patient's medical conditions, because their job role would be like something social. Social duties ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. മെഡിക്കൽ ജോബ് റോൾസ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും, അല്ലേ? So in that way, you can say that medical history is of least important, but you cannot conclude that when you write a letter to social worker, medical history is of no importance എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. And we can understand that better from this case note. In 2003, the patient was diagnosed with autism spectrum disorder, ASD. It is very important here, because the patient's current situation is regarding stress or something, bereavement. So you can talk about, like, there are certain conditions the patient facing which has got relation to the patient's current situation. So you can mention this difficulty in interactions. Hey, this is given in medical history, but if you are taking that old school of thought അല്ല, it is a wrong school of thought എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? ഒരു തെറ്റായ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ വർക്കറിന് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ലെറ്ററിൽ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ASDയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്,
poor short-term memory നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. And adherence to routine, poor organization skill, difficult to remember instructions mention ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Learning disability, attended school, special school at service, we can mention that. And in 2004, patient diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, you can mention that. And but you do not have to mention regarding leg fracture, which happened like 2011, difficulty while walking. But if you want, you can just mention the patient has difficulty in walking, just as an additional information, not a very key important information. In 2021, attended ADHD clinic for the first time. You do not have to mention that. But already you have mentioned the patient has ADHD. Attend the karyam mention cheyanda arivilla. See, this is a letter to social worker, but we have selected almost everything from the medical history. Am I right? So this is how you have to understand. This is how you have to approach case notes. See, പല രീതിയിൽ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും, they will try to test your logical thinking, your rational thinking, your approach to case note. അല്ലേ, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ കേസ് നോട്ടും ഒരുപോലെ നമുക്കൊരു കൃത്യമായൊരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു ഇന്നയാൾക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് അപ്രോച്ച്. ആൻഡ് നൗ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കേഷൻസ്. Again, here also we have to discuss something before we move into the selection of data. Even I would say, when you write letters to social workers, when medical history is of no importance, how important it will be regarding medications. Medications ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവില്ല. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട. And how important is the medication Ritalin for ADHD? You can mention that here, because the condition is not hypertension or diabetes. The condition is ADHD. The patient has ADHD, and the patient was taking a medication which he stopped recently, currently ceased. The patient is not taking this medication for ADHD, so you have to let that information convey to the social worker. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കറിനോട് പറയണം, അല്ലേ? Because the condition is ADHD, which has got some connection to the patients, which has got some connection to social workers when doing the further assessment of the patient. So it is important to inform the social worker that the patient is not taking this medication for ADHD right now because of these and these concerns. Or if I don't recommend you to mention these side effects as such, but you can mention due to mother's concern. And see, it might be totally a new experience for the students, because സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്ത സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, അല്ലേ? സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ഓഫൺ റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു കീപ് യുവർ സെൽഫ് അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതൊരു ചെറിയ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അല്ല OET. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം. പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ 3 times ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. റിസൾട്ട്സ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ ടു അച്ചീവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മെറ്റീരിയൽസ് ആർക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഓൺ 3rd of January, patient agitated, repeatedly discussing father's death and mother's progressive illness. You can mention trouble sleeping, mention ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് പ്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? എന്തൊക്കെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഈ കേസ് നോട്ട്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ്, or we cannot take this case note very easily. Okay, social worker, letter to social worker would be easy. You cannot simply conclude in that way. It is totally a case note which breaks the usual norms and approaches we have to letters to social workers. Like usually when you write letter to social workers, we have some preoccupied notions. Like, okay, if I am writing a letter to social worker, I do not have to look at the social history, or I do not have to look at the medical history, medications. So here it is totally a different kind of experience we had, right? And now
for a better understanding, as I promise, as we always promise, here you have a model answer. Okay, so let's wait for the model answer. And now, if you are seeing this video seriously, you can pause a video and you can attempt a model case note or model answer, and then you can compare it with the model answer which I have prepared. Okay, so you can pause it and play it later after you have completed the model answer. And yeah, here is the model answer. I am writing to refer Miss Jessica Braddock, a 22-year-old, diagnosed with autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder, for additional evaluation and support following recent significant changes in her life. So here I have an advice. Here I have advised student. Like my advice students would be like not to write introduction very long, like in more than 3 sentences or 4 sentences. You can either write this letter or introduction in 1 or 2 sentences, but I have tried to write this introduction in just a single sentence, a simple complex sentence. Definitely that will help the reader to, the examiner to imagine that, okay, I have got good language skills, my writing skills are good because I have included everything in a single sentence, and it is very short. And it is not mandatory, like you can write that in 2 sentences even, but this is just for a benchmark. Follow benchmark. And the first body paragraph. Let's see how the organization goes. Miss Braddock recently experienced the loss of her primary caretaker, her father, who passed away a month ago. Her current guardian is her mother, who has a limited mobility due to multiple sclerosis. So, and then I haven't mentioned any other information from social history. Then I have moved to the patient's recent appointment. This situation has exacerbated Jessica's emotional distress. See how beautifully we have paraphrased the information. As observed during her recent consultations. On 3rd January 2024, so the transition has been written very clearly. After writing these 2 sentences, if you're directly moving to on 3rd January 2024, it will be like what to say, fragmented narration, like a narration without any connection. So in order to make that connection, I have added this sentence. This situation has exacerbated Jessica's emotional distress as observed during her recent consultation. So definitely then I have to talk about the recent consultation which has been discussed from here. On 3rd Jan 2024, she appeared agitated, continuously discussing her father's death and her mother's deteriorating health. And also you have to make note of the words I have used, the paraphrasing, the synonyms I have used. Definitely after this discussion, I'll be moving to give you a discussion on the paraphrasing or synonyms which I have used while writing this letter. So stay tuned. And reported difficulty sleeping. The first paragraph, the social worker. Now read this letter from the eyes of a social worker and think whether it is giving you a clarity. And now I am talking about the patient's, I have written the patient's medical history, which is relevant to the patient's current situation and also to meet the social worker's needs. Jessica's medical history includes diagnosis of ASD, relevant in 2003. You can even mention the year because how year is important here. Is like the reader should get a clear picture of how long the patient is affected with these conditions. So that's why I have included the year, which impairs her social interactions and organization skills, and ADHD in 2004. She attended a specialized school due to her learning disability and challenges in socializing. She was prescribed Ritalin. I have mentioned that medication. It is only because the medication was, the patient has discontinued the medication for ADHD. She was prescribed Ritalin for her ADHD. However, this medication was recently discontinued due to her mother's concern about side effects. So, the last paragraph.
During her GP appointment today, it was determined that she would benefit from bereavement counseling tailored for individuals with autism. See how beautifully we have paraphrased. Right? It is also suggested that she engaged with the Autism Cafe to help her socialize and find community support. Therefore, I am referring Jessica to you for a comprehensive assessment and to arrange suitable support services. An additional sentence which I have written. Like you can definitely, if you go through our recent or our any case note discussion, you can see I have used these kinds of sentences. അത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയൊരു പുതുമ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And your expertise in providing the necessary social support will be invaluable in assisting Jessica during this challenging period. Should you require further information, please do not hesitate to contact me. Yours sincerely, Notes. So I hope the model letter was clear to you. And if you have any queries or concerns or doubts regarding this case note and with the model answer, you can put it in the comment box and I will be replying it for sure. And now, as I promised, we'll be just looking into the word choice, the vocabulary which I have used in this letter. And yeah. Yes. So synonyms and paraphrasing used. So I have made a long list for this. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ലെറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദിസ് ഹാബിറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. അഡീഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഫർദർ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് ഹാവ് യൂസ്ഡ് അസിസ്റ്റൻസ്, ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് സപ്പോർട്ട്. Considerable alterations, significant changes, primary caregiver, main caregiver, passed away, deceased, limited mobility, restricted mobility, exacerbated, intensified, emotional distress, psychological discomfort, consultations, appointments, appeared agitated, presented as agitated. See, paraphrasing ആണ്. Continuously discussing, repeatedly discussing, deteriorating health, progressive illness, difficulty sleeping, trouble sleeping, impairs, affects. Then social interactions, ability to socialize, paraphrasing. Organization skills, ability to organize, paraphrasing. Specialized school, special school service, challenges in socializing, poor ability to socialize, sustained, suffered, but we cannot use the word suffered, I'm sorry. Difficulty in ambulation, difficulty while walking, discontinued, ceased, insomnia, trouble sleeping, tailored, specialized, engaged with, participated in, suitable support services, appropriate support services. So I have made a long list of synonyms. ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും ലെറ്റർ നിങ്ങൾ OET പ്രിപ്പറേഷനിൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ. സോ this is all about synonyms. And now let's just look into the criteria based evaluation പോകാം. And we'll see ഏതൊക്കെ criteria ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. And my general advice to all students would be like not to give overemphasis to this criteria. Definitely if you are approaching a case not in the right way, and if you are doing it in the right, if you are writing it in the right sense, നിങ്ങൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയും എടുത്തെടുത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. സോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്, ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. സോ ഐ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻടു ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയ. സോ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ. Purpose. So I have myself given band 7 for all the criteria. Okay, fine. Because I am confident about my letter. Okay, and purpose. The purpose of the document is immediately apparent. I hope I have clearly written the purpose very immediately in the introduction. So that is why I have made it immediately apparent and sufficiently expanded as required. Then in the upcoming body paragraphs, I have clearly expanded it. Right? So definitely I'll be getting a band of 7 for this for sure. Okay, then content.
The content is appropriate to the intended reader. I hope you also agree with the same. And address what is needed to continue the care. I have addressed everything which is needed for the social worker to make the further assessment. So the content, I'm confident with the content. You can make it a healthier discussion by making comments in the comment box. If you have any disagreement or if you have any doubts, no worries. Key information is included and no important details are missing. So the content, I have given 7 for that. Why should I reduce the mark? Because I have written everything in a clear way. I have not written anything which is not needed. And conciseness and clarity. Again, I have given band 7 for that because I think my letter is very clear and concise. The length of the document is appropriate to the case and reader. I have not exceeded the word count. The content is appropriate and no irrelevant information is included. So it is giving you clarity. And the information is summarized effectively and presented clearly. So the clarity and regarding the conciseness, I have given a band of 7 for the same. And definitely 7 for all the criteria. Genre and style. The writing is clinical, the genre, the style, factual and appropriate to the genre and reader. Technical language and abbreviations are used appropriately. And the tone is professional or formal. So as band score of 7 can be given for the same. And then organization and layout. The organization and paragraphing are logical and appropriate. I don't think it has to be made any changes. Key information is highlighted and the subsections are well organized. So regarding organization and layout, I don't have any doubts. It will be perfect. 7 for that same. And language. Language features such as spelling, I don't have made any, I think I have not made any mistakes in spelling, punctuations, vocabulary, definitely vocabulary. That is why I have made a long list of synonyms which I have used. So definitely I can be given a band score of 7 for the same, I guess. Grammar, I don't think I have made any grammar mistakes. And sentence structures are accurate and do not interfere with meaning. So why can't I get a score of 7 for that? And overall 7. Comments. This letter is well organized, clear and concise, effectively communicating the necessary information. All relevant details are included and the language is professional and accurate, meeting the highest criteria for OET writing. The specific care instructions are clear and detailed, ensuring that the social worker can continue the patient's care seamlessly. So this is how the criteria-based evaluation goes for this letter. But I do not recommend students to give overemphasis to this criteria. Definitely, when you write a letter, you have to select proper data. You have to organize it in a proper way. Your language should be pakka. There should not be any grammatical errors. There should not be any spelling errors. You should have synonyms and you should not write anything unnecessarily. So if you do this in this way, definitely you will be meeting all these criteria. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരുപാട് എംഫസൈസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത്. സോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേസ് നോട്ട് വായിക്കുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കേസ് നോട്ട്, evaluate the case note properly and write it effectively. Definitely, automatically, you will be meeting all the criteria. Okay, so I hope it was a helpful session for you and we'll see you soon with another interesting case note discussions and more interesting videos. So stay tuned with Let's Study Language Academy. It's me, Hareesh, signing off. Thank you.